as we think about this being the year of action, И како мислиме за ова година на акција или на делување, 2020 was the year of vision. 2020 година беше година на визијата, And now is the year God is calling us to take action. а сега е година Бог не повикува да делуваме, да имаме акција. And the focus verse for that is here in Daniel chapter 11, verse 32. И нашето внимание го зема она што е запишано во книгата на пророкот Даниел 11 глава 32 стих. The people who know their God И таму вели оние луѓе кои го знаат својот Бог will be strong and do exploits. ќе бидат силни, јаки и ќе вршат дела. Is there anybody here who knows God? Дали овде има некој кој го познава Господ Бог? Then we are the people who are going to be strong and do exploits. Тогаш ние ќе бидеме тие луѓе кои ќе бидеме и сме силни, јаки и ќе вршиме дела. Today, though, I'm talking about you being called to action. Јас денес сакам да зборам дека вие сте повикани за акција. There's an amazing truth given to us in the Word of God. Има една многу интересна вистина која е запишана во Словото Божје. That when God calls us, А тоа е кога Господ Бог не повикува нас, there is actually power in the call. тогаш има една сила во овој повик. God's call is not just an instruction. Божјиот повик не е само едно упатство. When you were a little child, there were times when your mother wanted you to come inside. И кога вие бевте мало дете, кога мајка ви ќе викнеше да дојдете при неа, And she called out, "Come inside now." и ќе рече дојди внатре, That was an instruction. тоа беше упатство. She was giving you the instruction, it's time to come И inside. ќе ти даде упатство дека време е да дојдеш внатре. But when God calls you, Но кога Бог те повикува тебе, the very call itself confers authority into you. тогаш самиот овој повик потврдува власта во тебе. And it confers power into you И исто така дава сила на тебе in order to fulfill the call. за да го исполниш овој повик, да одговориш на овој повик. So it's true to say that the call of God actually changes И us. тоа е вистина да кажеме дека повикот Божји е тој кој не променува нас. If you're walking down the street, just an ordinary young person, Ако ти одиш по улицата како едно младо лице, with your thoughts and plans about who you want to be and where you want to go, со твоите помисли и планови за каков сакаш да бидеш, and the call of God comes to your heart, и тогаш кога ќе дојде повикот Божји во твоето срце, it completely changes your direction. тогаш целосно ќе го промене твојот пат. It changes your ideas about who you are. Променува сите твои идеи за кои си ти, God arrests us. и Господ Бог некако фаќа нас и арестува нас. But he doesn't do it in the way of saying, I'm picking you up and now you've got to find the energy to fulfill what I've asked you to Но do. Бог тоа не сака да каже, јас те зимам сега тебе и треба да најдеш енергија да правиш ова што јас сакам да правиш. But rather, because I've picked you up, Но бидејќи јас те земав тебе или избрав тебе, because I've called you to do something, бидејќи јас те повикав тебе да ти правиш нешто, I will now give you authority сега јас ќе ти дадам на тебе власт, and I will now give you power. и јас сега на тебе ќе ти дадам и сила. Think of John the Baptist. Замислете за Јован Крстител. He must have known he was called by God even when he was a boy. Тој сигурно знаел дека е повикан од Господ Бог дури тогаш кога е бил мало дете, Because his father would have told him about how he was in the temple and the angel spoke to him. бидејќи татко му сигурно има кажа него за кога беше во храмот и како ангелот прозбори на него. So how do you grow up as a boy knowing the call of God is on your life? И како ти како едно дете можеш да расте знаејќи дека Божјиот повик е врз тебе? Walking down the street, kicking a stone along as you walk Кој along. оди по улицата и ги удара камењата. What can you do? Што можеш да направиш? I've got the call of God on my life. Јас го имам повикот Божји во мојот живот. Well, why don't you do something? Јас сакам да направиш нешто. I don't know what to do. Што да направам? But the prophet Isaiah tells us there came a moment in John's life Но пророкот Исаја ни вели да имал еден момент во животот на Јован, when John was just doing whatever he was doing, и кога Јован правеше она што треба да го прави, and the Spirit of God came upon и him, тогаш Духот Божји дојде врз него, and it said, "Cry out." и тој му рече викај или повикај. And he said,
What will I say? И тогаш тој рече, што да кажам? He said, tell them all flesh is grass. И тогаш кажи им дека сите тела или телесни нешта е како една трева. So John the Baptist shouts out, all flesh is grass. И така Јован Крстител силно вика, бели сите тела се како една трева. He was given the authority to speak. На него му беше дадена власт да зборува, But also something else happened. но исто нешто друго се догоди. There were power in his words. Имаше сила во неговите зборови. People said, did you hear that? И луѓето кажа, дали го чу тоа? Yes, there's someone over there in the wilderness shouting out. Да, има тамо некој тамо во пустињата кој вика. Yes, but didn't that word grab a hold of you? Да, но зарем овој збор не го зема твоето внимание? I've got to go and find out who said that. Јас What's треба going да on? отидам и да најдам кој го има кажано ова. Before long, John had thousands upon thousands of people coming to him. Пред тоа Јован имаше илјадници луѓе кои дојдоа при него. All he was doing was preaching out loud. Се што правеше проповедаше со силен глас. You're not as important as you think you are. И он велеше, ти не си толку важен колку што мислиш дека си важен. Your money's not as valuable as you think it is. Твоите пари не се толку важни колку што ти мислиш се важни. You're just grass. Но ти си само како една трева. And I don't care how big and pretty you look when you're flourishing. И јас не враќам внимание колку ти си добар и прекрасен кога се ти оди како што треба. You're going to wither like the rest of us. Но и ти, како и остаток од нас, еден ден ќе исанеш. So your life isn't about the things you've been chasing. И така твојот живот не е околу нешта кои сакаш ти да ги добиеш, Your life is about being right with God. но вашиот живот е и треба да бидеш во прав однос The со Бога. kingdom of heaven is here. Бидејќи царството Божје е овде. You better repent. Затоа подобро е да се покаете. It's just John. Тоа е Јован. Just the boy that played with all the other boys when he was growing up. Тоа е дете кој ги иградеше другите деца како што се играеше со други деца. Where did all this power come from? Од каде дојде оваа сила? And then the religious leaders come along and said, who's given you authority to do this? И тогаш религиозните водачи дојдоа при него и рекоа, на тебе кој ти даде ова власт да го правиш ова? Who do you think you are? Кој ти мислиш, кој си ти? He said, I'm just the voice of one crying in the И wilderness. тогаш рече, јас сум само глас кој вика во пустињата. But it was the call of God Но тоа беше повикот Божји that gave him authority кој му даде власт and that gave him power. и му даде сила. So, any ordinary people here today? Затоа дали има обични I see луѓе a денес few. овде? When the Spirit of God comes upon you, Но кога Духот Божји ќе дојде врз вас, when the call of God comes upon you, кога повикот Божји ќе дојде врз вас, nothing is impossible тогаш ништо не е невозможно. because it doesn't depend on you. Бидејќи не зависи од вас, It depends on the power of the call of God, но зависи од силата и повикот Божји. the anointing of the Spirit of God. Помазувањето на Духот Божји, That's where it comes from. од това е од каде доаѓа. So let's have a look at, there we go. Romans chapter 4, verse 17. Да погледнем во Римјаните 4 глава 17 стих. God calls into being И Бог повика или направи она кое не постоеше, what does not yet exist. она кое не постоеше. Now we think, yes, of course, God said, let there be light, and there was light. Навистина Господ рече нека да има светлина и постана светлина. He said, let the sea fill with fish, И рече нека да морето се исполне со риби. and there were fish. И имаше риби. So God calls things into being at creation. И Бог повика за некои нешта да постанат и тие постанаа. But God still does that today in your life. Но Бог и тоа го прави и денеска во твојот живот. The example that Paul used when he wrote that in Romans chapter 4, verse 17, И примерот што беше употребен, што беше запишан таму, is Abraham, е примерот од Авраам, an old man еден стар човек with a barren wife. која жена немаше деца. And God says, I've got a call for you. И тогаш Бог му рече, јас имам еден повик за тебе. You are the father of many nations. Ти си татко на многу народи. Was there any way that Abraham could have achieved that? Дали можеше Авраам ова да го постигне? It wasn't going to happen.
Тоа немаше да се догоди. But the call of God made it happen. Но повикот Божи направи ова да се исполни, да се догоди. He suddenly had the authority of the new name, И сега тој имаше власт од новото име, Father of many nations. да се нарече татко на многу народи. Oh, it's very nice to meet you. Тоа беше многу добро. How many children do you have? И колку деца имаш? None. Ниедно. Oh. Then why do you call yourself father of many nations, И зошто Abraham? ти се нарекуваш да бидеш дека си татко на многу народи? God gave me that name. Бог ми го даде ова име. I have the authority to wear that name. Јас имам власт да го носам ова име. And guess what? И што се догоди? By miraculous move of God, Преку едно големо чудо што Бог го направи. his barren wife gave birth. Неговата жена која немаше деца роди дете. How old was she? She was 90 years old. Она беше 90 години стара. So where did that come from? Од каде доаѓа ова? It came from a God who calls things into being И тоа доаѓа од Бог кој прави да нештата постанат when they don't exist. тогаш кога некои нешта не постојат. It's going to happen. Тогаш ова нешто ќе се догоди. God will make it happen. Бог ќе направи да ова нешто се догоди. Because when God calls, Бидејќи кога Господ Бог повикува, it's not just an instruction. тоа не е само едно упатство, It's actually the conferring of authority. но тоа е нешто кој потврдува власта It's the conferring of power, и кој потврдува силата, like it was on John the Baptist. како што беше случајот со Јован Крстителот. He was a voice crying in the wilderness. Тој беше глас кој викаше во пустињата. You know what a wilderness looks like? Ви дали знаете како изгледа пустињата? Is the wilderness the perfect place to build a big congregation? Дали пустињата е перфектно место за каде да изградиш една заедница? So John's out in the wilderness, И така, Јован е во пустињата and the Spirit of God says, "Cry out!" и Духот Божи му века, викај. What? Што? What do I say? Што да кажем? Say, "All flesh is grass." Кажи, сите тела се како треба. That sounds crazy, Тоа изгледа како безумно. but thankfully no one's going to hear me anyway. Но благодарен сум што никој не може да ме чуе мене. I'm in the wilderness. Јас сум во пустињата. So he cries out across the sand dunes, "All flesh is grass." И така тој вика со силен глас таму во пустињата, по песокот, сите тела се како една трева. And yet, before long, there are tens of thousands of people coming to him. И после известно време, десетици илјади луѓе дојдоа на ова место. Because the call brought with it the blessing of God. Бидејќи повикот донесе благословот Божи. It brought authority and power. Донесе сила и власт. So God comes and calls you to do something. И така Господ Бог доаѓа при тебе и те повикува да направиш ти нешто. And you say, "Why should I do that? Тогаш ќе ти кажеш, зошто пак јас да го правам сега ова? I can't see that will have any effect at all." Јас не верувам дека ова ќе има некој ефект. One little voice in a big city, Еден мал глас во еден голем град, or me speaking to those people that they've never listened to me before, или пак да зборувам на овие луѓе кои никогаш не ме слушаат мене. and we will minimize ourselves И тогаш ние ќе се намалиме and will minimize the call of God. и ќе го намалиме повикот Божи. We'll think that if God's going to work through us, it'll depend on who we are and what we can do. Ние мислиме дека ако Бог работи преку нас, тогаш ние треба да пазиме кои сме ние и што ќе правиме ние. But the call of God actually doesn't depend on you, Но повикот Божи не зависи од вас, because the call brings the power. бидејќи повикот Божи е тој кој донесува сила. Now, this thought was picked up in the book of Psalms. И ова помисла исто така е запишена во книгата на псалмите. And if we have a look at Psalm 62, verses 9 and verse 11, Ако погледнем во 62-иот псалм, 9-иот и 11-иот стих, it says, "Surely men of low degree are a vapor. и таму вели, навистина оние луѓе кои се од нисок степен се како една пареа. Men of high degree are a lie. Оние луѓе кои се од висок степен се лажа. If they are weighed on the scales, Ако тие се измерат на една вага,
They're altogether lighter than air. Тога сите они се како они се многу полесни отколку што тежи воздухот. If you have money or education Ако имаш пари и ако имаш високо образование, or an important position in a company, или ако имаш многу важна позиција во некоја компанија, if you become famous for some reason, и ако ти постанеш да си многу славен за некоја причина, you become a person of high degree. тогаш ти постануваш лице кое си од висок степен. If you're the cleaner or the street sweeper, Ако ти си оној кој чистиш или кој ги метеш улиците, then you're the person of low degree. ти си како едно лице, например, од многу низок степен. And here's where that gets us into trouble. И ова кој нас не донесува во многу лоша ситуација. God says, I want a group of people who can change Australia. И Бог вели, сакам една група на луѓе кои ќе ја променат Австралија. And we think, well, it won't be us. И ние си велиме, тоа нема да бидеме ние, Like we are people of low degree. бидејќи ние сме луѓе од многу низок степен. It'll be those wealthy people that live in the other suburb. Но ќе бидат тоа оние луѓе кои се богати, кои живеат во на другото предградие, Or it'll be those brainy people, you know, the ones that get all the degrees. или ќе бидат оние многу мудри луѓе кои ги имаат добиено сите овие големи дипломи. Or it'll be those people that have already worked their way up in the political system and had to beat a whole lot of other people Или to пак get треба да there. бидат оние кои се политичарите кои имаат помино преку разни системи. We think that what God can do is based on the degrees that people put themselves И ние in. мислиме дека она што Господ Бог може да направи се оние луѓе кои имаат дипломи. So remember what John the Baptist said? И затоа сетете се она што Јован Крстител каже. All flesh is grass. Сите тела се како трева. Most flesh? Повеќето од телата Or was it all flesh? или пак сите тела. So the rich people, are they grass as well? И затоа дали богатите луѓе се они се како една трева, The highly educated people, are they grass оние as well? кои се многу високи образовани луѓе и они се дали се како они како една трева, The powerful people that have moved themselves into positions of influence, и оние луѓе кои имаат многу сила и имаат дојдено во некои позиции каде имаат големо влијание, are they grass as well? дали они се исто како една трева? How many of them are grass? Колку од нив се како трева? All Сите они се како трева. flesh is grass. Сите тела се како трева. So line that up with what the psalmist is saying here. И ако тоа го споредиме со ова што псалмистот овде вели, Surely men of low degree are just a vapor. како овде вели, на вистина тогаш луѓето од многу нисок степен се како една пареја. You're unimportant. You're just like a puff of wind. Ти не си важен, ти си како едно, како кажеме, ветерот една пареја. And that's what many people will think of people that they look down at. И така е, многу луѓе мислат така кога луѓето гледаат од високо кон оние кои се попонизни. But then he says men of high degree are a lie. И тогаш вели, оние луѓе кои имаат високо образование, исто така се лажа. If you put the low degree or the high degree in the scales, they're just lighter than air. Ако ставиш оние луѓе со високи образование и оние од ниско образование, сите како една лажа, како All of them, пара. Сите, the whole lot of them are just vapor, сите оние се како една пареја, just lighter than air. која е многу полесна. And then 2 verses Od later, the воздухот. psalmist says, power belongs to И God. после тоа во другиот стих там во Словото Божје вели, силата е Божја. Would you like some power in your life? Дали вие сакате да имате сила во вашиот живот? If you are a person of low degree, you're just a vapor. Тогаш ако ти си лице кој имаш многу мало ниско образование, ти си како една пареја. But if you've really made something of yourself, Но ако ти самиот се направиш нешто со себе, самиот себе, you're still a vapor. и тогаш и ти пак си како една пареја. Where is your power going to come from? Тогаш од каде ќе дојде силата во тебе? Power belongs to God. Силата е во Бога. And how does he give it to you? И како Бог може да ја даде ова сила на вас? He calls you. Тој те повикува тебе. Come to me, Дојди при мене. all you that labor and heavy laden, Сите вие кои сте уморени и натоварени, and I will give you rest. и јас ќе ви дадам одмор. When we respond to the call of God, Кога ние ќе одговориме на повикот Божји, that's when our life changes. тоа е кога нашиот живот се променува. That's when we're no longer just a puff of wind. Тоа е кога ние не сме како да кажеме една пареја.
Because when God calls us, with the call comes the authority and the power. Бидејќи кога Господ Бог не повикува, со неговиот повик доаѓа овластување и сила. God called you Господ Бог те има повикано тебе to be a son of God. да бидеш син Божи. Now, when the call came, you were just a puff of wind. Кога овој повик дојде, ти беше како еден ветар или нека пареја. And God called that vapor И Господ Бог ја нарече ова пареја. and said, I called you to be my child. И те вели, јас те повикав тебе да бидеш моје дете. And when you respond to that call, И кога ти ќе одговориш на овој повик, are you a person of low degree anymore? дали ти си тогаш лице кој си од многу нисок степен? What we are on earth means nothing. Или она што никога ние сме овде на земја, тоа не значи ништо. We have the authority to be called a child of God. Но сега име власт да бидеме наречени дете Божи или деца Божи. And we have the power of God working in our lives. И имаме сега силата Божја која работи во нашиот живот. God calls you to bless people. Господ Бог те има повикано тебе да ти ги благословиш луѓето. God calls you to the ministry of reconciliation. Господ Бог те има повикано тебе во да работиш на помирување. God calls you to peace. Господ Бог те има повикано тебе во мир. God has called you multiple times. Господ Бог те има повикано вас многу пати. And every time you respond, И секогаш кога ти ќе одговориш на Бога, it is the call itself that energizes the тогаш transformation. тоа е повикот Божји кој дава енергија во тебе. Now, we see that in the life of the disciples. И тоа ние можеме да го видиме во животот на учениците. When Jesus went to the disciples and said, come, follow me, Кога Исус отиде при учениците им рече, дојдете и следувајте ме мене. he wasn't just saying, hey, come and sign up to my group, just become one of mine. Исус не им отидеше, дојде ти потпиши се овде да бидете еден од мојата група. The very call gave them the power to become powerful servants of God. И овој повик им даде на нив сила да они постанаат слуги Божји. They went on to do amazing things, Тие отидоа да прават големи и важни нешта, to work miracles, да прават чуда, to establish the church. да ја основат и образуват црквата. Yet they were very ordinary people. Тоа беа обични луѓе, But they heard the call of но God. тие го чуја повикот Божји. You've heard the call of God. Ти го имаш чуено повикот Божји. I've had people say to me, even when I was a child, I just knew that I was meant to live for God. Има луѓе кои имат кажат, да, и кога бев дете, јас знаев дека треба да живеам за Бога. Now, the call of God may not have come from an angel blowing a trumpet. Може би повикот Божји нема да дојде од преку некој ангел кој свира на некоја труба, да The свири Lord is calling you. и да каже, Господ Бог те повикува тебе. It might just be the stirring in your heart. Може би само да има едно вознемирување во твоето срце. I know I need to know God. Јас знам дека имам потреба и треба јас да го познавам Бога. I know I need to be right. Јас знам дека треба да бидам во право. I know I need to be free from these things in my life. Јас знам дека јас треба да се ослободам од овие нешта во мојот живот. God's call can be quite subtle. Божјиот повик може да биде многу ненадејен, But as we respond to the call, но како што ние одговараме на повикот Божји, then God's power enters into our life. тогаш Божјата сила влегува во нашиот живот. Power to become something we were not. А тоа е сила да постанеме нешто за кое ние не бевме. God is looking for a multitude of people who are going to change the world. Господ Бог бара многу луѓе кои можат и ќе треба да го променат овој свет. Unfortunately for him, Но жално нешто е за Бога, every single person he's looked at да секое едно лице кој Господ Бог го има погледано is in one of two categories. е една од овие две категории. They are either grass Или оние се како една трева, or vapor. или па оние се како една пареја. So God had to have a plan И затоа Господ Бог требаше да има еден план. that could work miracles Кој план требаше да направи чуда through grass преку тревата and vapor. и преку парејата. Anyone here that's grass? Дали нема некој овде кој е како трева? Anyone here that's vapor? Дали има овде некој кој е како една Anyone here пареја? that's both? Дали некој овде е и две, и трева, и како да кажеме, и пареја? God is stuck. Господ Бог како е во една лоша ситуација. He has to use you. И Бог сега треба да те употреби тебе. He only has
ordinary people to use. Бидејќи Бог има само обични луѓе кои обични луѓе треба да ги употреби сега. And all of those people that think they're way up on the top of the tree, И сите овие луѓе кои мислат дека се на многу високо место, when God puts them in the scales, кога Бог ќе ги стави да ги измери, he finds they're nothing but grass and vapor. тогаш тој Бог наоѓа дека они не се ништо освен како една трева и како една пареја. So those people don't have an advantage over you. И затоа оние луѓе немат да се нешто малку понапред отколку што си ти. They are not God's first choice, Они не се Божиот прв избор. and you are God's fourth choice. И дека ти си Божиот четврти избор. We are all God's first Но choice. сите ние сме Божиот прв избор. He just needs people who will say, yes, I'm grass. Тој има потреба луѓе кои кажат да, јас сум како една трева. Yes, I'm just vapor. Да, јас сум како една пареја. But if you're going to call me, wow, that's wonderful. Но ако ти ме повикаш, тоа е прекрасно нешто. Because it's your call that's going to make the difference. Бидејќи твојот повик ќе направи да дојде и настане ова голема разлика. When I first met Susan, Кога јас прв пат се сретнав со Сузан, I would go to her church, јас одев во низината црква and nearby there was another church where the Spirit of God was moving significantly. и близу до нив таму имаше друга црква каде навистина Божјиот дух се движеше на еден многу значаен начин. So we went to see what God was doing there. И отидовме да видиме што Господ Бог прави таму. It was just a very ordinary church, Беше една многу обична црква, filled with very ordinary people, полна со многу обични луѓе, but they began praying for each other, но тие почна да се молат еден за друг and people began getting healed. и луѓето се излекуваа. God was answering prayers. Господ Бог одговараше на нивните молитви Word was getting out all over the place that God was moving in this church. и зборот се разнесе навсекаде дека навистина Господ Бог е присутен во оваа црква. So other churches said, can you send your minister over for the weekend to help and bring the blessing to our church? И така други цркви почнаа да велат: испратете го вашиот проповедник во нашата црква и во други цркви да донесат Божиот благослов. And occasionally the minister would be free enough to go. И понекогаш проповедникот беше слободен да отиде, But then other times they say the minister's not available. но понекогаш ќе кажа проповедникот не може да дојде. I said, well, who else can you send? Have you got an elder in your church or someone Тогаш like они that? велат: тогаш кој друг може ви да испратите? Имате некој тама од вашите водачи во црквата? And they began to send out the people who were the leaders in the different groups in the church. И тогаш они почнаа да испраќаат оние кои беа водачи на разни групи во црквата. Some of them traveled to churches 6 hours away. Некои од нив патуваа дури 6 часа да патуваш далеко во други цркви. And everywhere they went, miracles and healings began to take И place. секаде каде они одеа постануваа разни чуда. So more churches said, can you send us people from your church? И така повеќе цркви велеа: испратете луѓе од вашата црква. They've said, we've sent everyone that's got anything to say or do. И тој рекоа: ние испративме сите оние кои можат да кажат нешто или да направат нешто. Well, is there anyone else you can send? Дали има некој друг да испратите? I went to the church Јас отидов во црквата and I talked to a man there. и јас зборував со еден човек таму. And I said, yes, I believe you send out teams to other churches. Јас му реков: јас верувам дека вие испраќате тимови во други цркви. He said, yes, we do. He said, I went on a team just last weekend. Тој рече: да, ние испраќаме тимови. Јас минатата недела бев со еден тим. I said, what happened? Јас му реков: што се догоди? Well, God turned up and people got healed and there was a lot of blessing. И тој Бог беше присутен и многу луѓе беа излекувани. Тоа беше голем благослов. I said, wow, how long have you been coming to this church? И тогаш ме прашав: колку долго вие сте во оваа црква? He said, 2 weeks. Тој рече: 2 недели. He had only just turned up there himself. Тој само што има дојдено во оваа црква, He'd been prayed for the week before тој се има молено за оние кои се послаби порано. and God touched his life. Бог се допре до неговиот живот The next week he was on a team. и идната недела тој беше веќе дел од еден There тим. was no one else to send. Бидејќи немаше друг кој они да испратат. He said it was so wonderful, so exciting. Тој рече: тоа беше толку прекрасно, толку возбудливо нешто. So you sit there thinking, yeah, I'm sure they'll send the other people. If God moved, he'll be moving on those other И можеби ти people. да мислиш: јас верувам дека Господ Бог ќе ги испрати другите луѓе тоа да го прават. But I want you to understand we are all on the same level. Но сакам вие да разберете дека сите ние сме на исти степен. God is ready to use you as much as anyone else. Бог е спремен да те употреби тебе
колко што Бог е спремен да ги употреби и другите. If you would just say, Lord, use me. Ако ти кажеш, Господи, употреби ме и мене. I make myself available to you. Јас стојам на Твое располагање. If you want someone, I'll be available. Ако сакаш некој, јас стојам на Твое располагање. You want someone to pray? I'll pray. Ако сакаш да се молам за некој, јас ќе се молам. You want someone to go and help somebody? I'll go and help somebody. Ако сакаш некој да отиде да помогне некој, јас ќе отидам и ќе помогнам. You want someone to explain something to somebody? I'll do my best. И ако сакаш нешто да покажам, јас ќе направам она што можам да го направам. Knowing that if God is calling us, И знаејќи дека ако Господ Бог не повикува нас, the results belong to Him. тогаш резултатите се негови, He's the one that does the work. бидејќи тој е тој кој го врши ова дело. My message is called to action. Мојата порака или темата е повикани на акција. This is the year of action. Ова година е година на акција. And you probably thought, oh, I wonder who God might be going to raise up to do something important. И можеби си мислиш, јас се чудам, кој Господ Бог ќе подигне за да направи нешто важно. The bad news, И лошата вест, or maybe it's the good news, или пак можеби тоа е добрата вест, it's you. а тоа си ти. God is calling you. Бог те повикува тебе. So don't look at the other people down the road. Затоа немој да гледаш во другите луѓе таму низ улицата. Don't think about all those other people that outperformed you at school. Немој да гледаш во оние другите луѓе кои постигнаа подобар резултат од тебе во школото. God is ready to move. Но Господ Бог е спремен да се раздвижи. And He's calling you И те повикува тебе to be ready to do whatever God wants you to do. да бидеш спремен да направиш она што Бог сака ти да направиш. Would you say yes? Дали ти ќе кажеш да, Or would you say no, call the other person over there? или пак ќе кажеш повикај го другото лице. Let's pray about that now. Нека да се помолиме за ова. Father, as we reflect on the call of God, Татко, како што ние размислуваме за повикот Божји, we realize there is a great work to be done. ние знаеме дека има голема работа која треба да се сврши. And we are to pray that you will send forth laborers into the harvest field. И ние те молиме да ти испратиш работници во полето на жетвата. And we thought you had favorites. И ние мислевме дека ти само сакаш поединци, по некои луѓе. We thought some people somehow were better, Ние мислевме дека некои луѓе можеби се подобри, that they would get your favors. дека тие ќе добијат твоите фейвори, And they'd be able to move in your power. дека они ќе можат да се раздвижат во твојата сила. But you're showing us today И како што ти покажуваш на нас денеска, that you don't have favorites, ти немаш специјални привилегии за некој, that you are ready to move on every one of us. но ти си спремен да се раздвижиш кон секој еден од нас, We are all grass. бидејќи сите ние сме како една трева, We are all just a vapor. сите ние сме како една пареја. So, Father, we choose today И така, татко, ние избираме денеска to say, you can use me. да кажеме, употреби ме мене. I make myself available. И јас стојам на твое располагање. I'll let you call me. И јас допуштам да ти ме повикаш мене. Come and call me, Дојди и повикај ме мене. and I will respond. И јас ќе одговорам. Friends, I'm praying that on your behalf. But I Пријатели, јас се молам во ваше име. wonder if you might in your heart right now just like to say to God, God, okay, Може би осеќам вие да мислите да кажеш на Господа, Господи Боже, добро е, така нека биде. I'll let you call me. Јас допуштам да ти ме повикаш мене. If you can empower me, Ако ти можеш да ми дадеш сила, if you can make me fruitful, ако ти можеш да ме направиш мене да бидам плодороден, I'd love to do exploits. тогаш јас сакам да вршам дела. Forgive me that I thought other people should do it, Опрости ми што јас мислев дека другите луѓе тоа треба да го прават. when all along you're waiting for me. Кога ти чекаше на мене. I choose to be willing. И јас избрав и да бидам спремен. I choose to be ready. Јас избрав да бидам готов. I'll let you work miracles through me. И јас ќе допуштам да ти направиш чудо преку мене. I'll let you grab a hold of me И јас ќе допуштам да ти ме земеш мене and make me a part of whatever it is that needs to be done. и да ме направиш дел од она кој треба да се направи. Father, see our hearts. Татко, погледи ги во нашите срца
and pour out your Spirit upon us, I pray. И изли го Твојот дух во нас, те молиме. As the Spirit came upon John the Baptist, Како што духот дојде врз Јован Крстител, let your Spirit fall upon each one of us нека да Твојот дух дојде и падне врз секој еден од нас. and call us to respond whichever way we have to do И that, повикај не да одговориме на каков начин што Ти сакаш, so that we will be a blessing. така да ни можеме Your kingdom will come да допринесеме да Твоето царство дојде and your will will be done и да Твојата волја биде извршена on earth на земјата just as it is in heaven. како што е на небесата. Amen. Амин.